Good afternoon. My name's David Fisher. I'm honored to be here with my wife, Jennifer. Sweetheart, wave. Thank you. David Schenker, Your Excellency, and so many important people today. I now know that I have more than one mission here in Dakhla today. After we look at more facilities, we will probably be house hunting. We may move here. I have been told the foreign minister is going to move all the embassies to Dakhla just for the weather. Was it just a month ago that our president made a historic proclamation? It seems like longer ago, but President Trump signed the historic proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the southern provinces. It was long overdue, and I have to tell you, I'm proud to be here as the first ambassador ever to come to Dakhla. السلام عليكم. اهلا وسهلا. سعيد جدا بحضوري هنا برفقه زوجتي جينيفر فيشر والسيد شانكر كذلك. اود ان اقول لكم انني جئت هنا معي وزير الخارجيه معي الوزير بوريطا. سوف نستكشف في المدينه سبل الاستثمار، وانا كذلك افتخر جدا بالاعتراف التاريخي لرئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب عن سياده المغرب على الصحراء، وانا افتخر اكثر كوني أول سفير أمريكي يحط رحله بهذه المدينة الجميلة. شكرا على الاستقبال. Did you mention I'm buying a house here? Yes, sir. سوف أشتري منزلا هنا. This proclamation was the result of months of negotiations, perhaps years, and has truly been years in the making. Every United States administration since Bill Clinton has supported the Moroccan autonomy plan as the only path to peace. The United States has been investing in the future of the southern provinces since the Obama administration, primarily through funding from the Department of Middle East, or MEPI as we call it, USAID, and we have been focused on job creation and strengthening civil society. هذا الإعلان يشكل نتيجة نهائية لعدة أشهر من المفاوضات، بل وسنوات من الترتيبات، وكما أن جميع الإدارات الأمريكية بما في ذلك منذ الرئيس بيل كلينتون دعمت مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل ناجح وسبيل ناجح لتحقيق السلام. دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار في مستقبل الأقاليم الجنوبية منذ إدارة أوباما، وذلك عبر طريق برنامج التنمية للشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والعديد من المبادرات المالية التي ركزت خصوصا على خلق فرص الشغل للشباب وتعزيز كفاءات المجتمع المدني. We have also worked for decades. It seems longer, but decades with the United Nations as we sought a peaceful resolution for this frozen conflict. And again, last month, President Trump acknowledged the inevitable and stated the obvious. The Sahara is Moroccan, and Morocco has the only just and lasting solution to resolve the fate of this territory. كما قد اشتغلنا أيضا على مدى عقود كثيرة مع الأمم المتحدة، حيث سعينا إلى حل سلمي لإخراج هذا الصراع من حالة الركود. الشهر الماضي أقر الرئيس ترامب بما لا مفر منه، وذكر ما هو واضح: الصحراء مغربية، والمغرب يملك الحل الوحيد العادل والدائم لحل مصير الإقليم. Today I am joined by a number of friends here, but one of them particularly is Assistant Secretary David Schenker. And we are here today together to take President Trump's proclamation and make it a reality by greatly expanding the president's presence of the United States government in the southern provinces.
Doesn't that sound better? Southern provinces. Say this. ينضم إلي اليوم مساعد وزير الخارجية السيد ديفيد شانكر، وهنا نحن اليوم لنحقق إعلان الرئيس ترامب على أرض الواقع من خلال توسيع نطاق وجود حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية. والسيد سفير يؤكد على الأقاليم الجنوبية أحسن طريقة لتسمية هذه المنطقة الجميلة. I give my sincere thanks. I give my sincere thanks to His Majesty King Mohammed VI, without whose firm dedication to the U.S.-Moroccan friendship this wouldn't be possible. That was essential to make today's visit possible. His Majesty's vision for the friendship that has been made clear in recent meetings with people such as Senior Advisor Jared Kushner, which has laid a path. It laid the path for us to come here. كما أتقدم بخالص شكري إلى صاحب جلالة الملك محمد السادس وتفانيه الشديد في توضير العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، شيء الذي كان ضروريا لجعل زيارة اليوم ممكنة. كما هذه الرؤية تم توضيحها عن هذه الصداقة بين بلدنا خلال الاجتماع الأخير الذي جمع صاحب الجلالة المستشار السامي جاريد كوشنر، والذي مهد الطريق لهذه الزيارة هذا اليوم. Today we've had the privilege of seeing Dakhla, and I now clearly understand what makes this region so near and dear to the hearts of all Moroccans. It is simply beautiful. The elegance of the water, the land is simply memorable. It is matched by legendary Moroccan friendship and hospitality. I have to thank you for that, and on behalf of Jennifer and I and all that are here today, we appreciate your warmth and your great welcome. Thank you. كما أنه اليوم أتيحت لنا فرصة صغيرة للتجول في مدينة الداخلة، وأنا الآن أفهم بوضوح ما الذي يجعل هذه المنطقة قريبة جدا وعزيزة على قلوب جميع المغاربة. هي ببساطة جميلة، خلابة، أنيقة، فيها طبيعة رائعة، وكذلك أفتخر بكرم الضيافة المغربية والحفاوة التاريخية التي أنتم معروفون بها. لذلك فأنا أتقدم لكم بجزيل شكري زوجتي وأنا جينيفر على الاستقبال الجميل. The United States government has already taken steps in establishing the diplomatic post by opening a virtual consulate with online presence last week. This was just the first step, though. Since last Monday, we've had several representatives of the United States government who have been here on the ground reviewing the options for a permanent U.S. diplomatic presence. The purpose of our visit today is to signal our government's unwavering support for this process. We will be here soon. We may have found a building. And along with His Excellency, Foreign Minister Barita, we have had the opportunity to visit sites, including this building, and we've seen, as I said, the warmth and friendliness, the buildings. I think Jennifer may want to stay here. اتخذت الحكومة الأمريكية بالفعل خطوة في إنشاء مقر دبلوماسي لها هنا من خلال فتح قنصلية افتراضية مع وجود رقمي، وهذه فقط الخطوة الأولى. منذ يوم الاثنين تواجد العديد من ممثلي الحكومة الأمريكية على أرض المغرب من أجل مراجعة هذه الخيارات لوجود دبلوماسي دائم للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب. الغرض من زيارتنا هذه هو تأكيد دعم حكومتنا الثابت لهذه العملية. سوف نأتي إلى هنا قريبا إلى جانب معالي وزير الخارجية ناصر بوريطة. أتيحت لنا فرصة التعرف على العديد من المواقع بما في ذلك هذا المبنى الذي يقع خلفنا. كما رأينا العديد من المواقع التي تتمتع بالإمكانيات كبيرة لتصبح قنصلية أمريكية مستقبلية. A team of U.S. experts will arrive later this month to inspect this and a couple other buildings to make sure that our recommendation on how we prepare and open our consulate as quickly as possible is finished. This process of opening a consulate is not one that we take lightly, and this special city
needs to be matched by an appropriately special building to be used as our consulate. As you may know, we are currently building another consulate in Casablanca. That was years in the making. This will be months, perhaps weeks. We will be down here the end of this month. We will work on our building choices, and we will be here. Dakhla deserves this commitment. But by being here today together with good friends and important people, we have taken another significant step in securing and sealing this partnership between our two great nations. It is truly a pleasure to be the first American ambassador to visit the Sahara, to feel the Moroccan soil beneath my feet, and to further this historic friendship between the United States and Morocco. I'm honored to be here. We will be here again and again, and I want to thank you for allowing us to come today. Thank you very much. سيصل الفريق من الخبراء الامريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر للبحث في سبل هذا المبنى. كما تعلمون فتحنا توا قنصليه للدار البيضاء، وسوف نشتغل معا من اجل الافتتاح لهذه القنصليه. بتواجدي اليوم انا افتخر كثيرا لاتخاذ هذه الخطوه المهمه في توطيد وتعزيز وتنميه الشراكه بين بلدينا. شكرا جزيلا على حفاوتكم وشكرا على استقبالنا. شكرا سعادة السفير على هذه الكلمة القيمة والمعبرة. والآن أدعو الجميع إلى الاستماع إلى كلمة مسجلة للسيد آدم بويلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، الذي تعذر عليه الحضور معنا في هذه المناسبة. Thank you, Ambassador. You always welcome. Now we will broadcast a pre-recorded message for His Excellency Adam Wheeler, CEO of the United States International Development Finance Corporation, who was not able to take a part in today's event. Today is a historic day. I'd like to thank His Majesty King Mohammed VI for his vision and his leadership. It's the reason we're in Dakhla today. I'd also like to thank the Senior Advisor, Foreign Minister Burita, the American team led by Jared Kushner, Avi Berkowitz, Brian Hook, U.S. Ambassador David Fisher. One of the things that the King said in his meeting was that he's not only focused on large infrastructure projects, but most important, the livelihoods of each and every Moroccan. We're not only opening a consulate in Dakhla, but we're investing to improve lives in the South and throughout the entire country. The friendship between the United States and Morocco is unbreakable, and it is only growing stronger. Congratulations, and thank you. الآن أدعو معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإلقاء الكلمة. Now I invite His Excellency Mr. Nasser Bourita to deliver his remarks. Ambassador. السيد السفير ينفع، مستر ديفيد شينكر، السيد الوالي، السيد رئيس الجهة، السادة رؤساء المجالس، السيدات والسادة الحضور الكرام. اليوم هو يوم مهم جدا. أولا لأن هذه أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية المغربية. And I like when you mention southern provinces. It sounds like music to my ears. So please, from now on. فهذا حدث هام جدا، لأن قلت هذه أول زيارة رسمية لمسؤولين أمريكيين لهذا الجزء من الأقاليم المغربية. ثانيا، مهم هذا اليوم لأن هناك زيارة لأماكن اللي يمكن تكون مقر المقبل للقنصلية الأمريكية بالأقاليم الجنوبية، وهو مهم كذلك لأن كما سمعنا من آدم بولر هو سيكون
منطلق لتفعيل أنشطة اقتصادية واستثمارات أمريكية في الأقاليم الجنوبية. منذ الشهر يوم بيوم، يعني 10 دجنبر، كانت المكالمة الهاتفية تاريخية بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واليوم احنا في 10 يناير، شهر بعد ذلك هذه المكالمة، كيكون واحد التطور تاريخي في العلاقات الثنائية. المكالمة التاريخية بين جلالة الملك وفخامة الرئيس هي كما قال السيد فيشر هي جزء من تطور ومن مسلسل دام لشهور بقيادة جلالة الملك للوصول إلى هذا الإعلان الهام للإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وكان هذا المسلسل الذي قاده جلالة الملك تم من خلال زيارات، من خلال لقاءات، من خلال تواصل دائم حرص عليه جلالة الملك مع الإدارة الأمريكية، إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، وهي الإعلان الرئاسي وفتح القنصلية. كما تعزز هذا المسار في يوم 22 دجنبر بالإعلان الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي شكل كذلك منطلق أساسي لما سيأتي من تطورات في الأسابيع والأشهر المقبلة. منذ إعلان الرئيس عن الاعتراف بمغربية الصحراء تمت مجموعة من التدابير. أولا، بحال اللي شفتوا، وهنا كنشكر كذلك السيد فيشر، تم تغيير خريطة الولايات المتحدة. في كل الإدارات وفي كل الوكالات التابعة للولايات المتحدة تم اعتماد خريطة جديدة تدمج بشكل تام وواضح الأقاليم الجنوبية في التراب المغربي. تمت كذلك يعني كان عنده مجموعة من الآثار القانونية هذا التحول. فمثلا اتفاق التبادل الحر سيتم تكييفه مع هذا الواقع الجديد لتمكين المنتجات المغربية من الوصول، حتى من الأقاليم الجنوبية، من الوصول إلى السوق الأمريكية. كان هناك اجتماع للإدارة الأمريكية مع كل الرؤساء، مع كل السفراء المعتمدين في واشنطن لتأكيد وشرح الموقف المغربي. وكانت هناك رسالة من الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف. كما تم الاتفاق على أن كل التقارير وكل الوثائق اللي كتخرج من الإدارة الأمريكية سيكون فيها يعني الأقاليم الجنوبية جزء من تراب المملكة المغربية، بالإضافة إلى هذا التطور الهام اللي كنشوفوه اليوم والمتمثل في زيارة مسؤولين دبلوماسيين أمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية. So, I was saying that it is a historical day because it's the first visit of US officials to the southern provinces. It is a major step in the opening of a consulate here in Dakhla, and we thank Aldar. It's also the starting point for an investment and economic dynamic between the United States and Morocco, including in this part of our country, the southern provinces. It's exactly 1 month, day for day, after the telephone call between His Majesty and the President. And I reminded all of us that this discussion was a result of a long process, months, years of interaction, visits, delegations, communication between the teams of His Majesty and of the President. And the outcome of all this was this historic decision by the United States. And
the trilateral declaration of the 22nd of December. Since the proclamation, many actions have been taken. A new map, which you signed and which the president signed, including the southern provinces in the territory of Morocco. All the legal agreements we have, which should be adapted to this new reality. The meetings and the briefing to the ambassadors in Washington to explain the new US position, the letter to the UN Secretary General and to the UN Security Council, and the official visits of US officials to Dakhla. And we are happy that you, David Fisher, you, David Schenker, you, Jennifer, you are the ones who has made this first visit to this part of the Kingdom of Morocco. Thank you again for this. اليوم هو محطة مهمة كذلك في هذا التطور وفي الاتفاق الذي كان بين جلالة الملك ومحمد السادس والرئيس دونالد ترامب. فتح القنصلية هو مسلسل يعني بدأ اليوم. كانت في محطة مهمة وهي زيارة المبنى والاطلاع عليه والعمل على مطابقته لكل المعايير والمواصفات التي يقتضيها فتح مركز دبلوماسي أمريكي في أي منطقة، وسيتم الافتتاح قريبا جدا إن شاء الله. كما انطلقت أظن مسطرة تعيين الشخص الذي سيتكلم بهذا المبنى وقريبا سيتم الإعلان عنه. وفتح هذه القنصلية هو يأتي لترجمة هذا الاعتراف الأمريكي الواضح بسيادة المغرب على صحرائه، ويأتي كذلك ليعبر عن رغبة الولايات المتحدة في تطوير العلاقات التجارية والإنسانية مع المملكة المغربية، بالإضافة إلى القنصلية الجديدة التي ستبنى في الدار البيضاء. وباش نكونوا يعني واضحين، نفس الطريقة ونفس المسطرة اللي مرت منها فتح القنصلية في الدار البيضاء هو اليوم اللي غاد كتمر منه فتح القنصلية في مدينة الداخلة. I said that today's visit is a major step in the opening of the consulate. We have visited some buildings and the process will continue to meet all the requirements for the opening of the consulate. The same requirements which were applied in Casablanca will be applied in Dakhla. And I don't know if it is a secret, but we heard also that the process of designating the person who will be in charge of the consulate is underway, and we hope also here to have good news very soon. المشاريع الاقتصادية الهامة التي أعلن عنها أو التي تضمنت في الاتفاق بين جلالة الملك وفخامة الرئيس انطلقت. كان المفروض يكون معنا اليوم آدم بولر اللي هو رئيس مكتب أو مؤسسة التمويل التنمية الأمريكي، ولكن تعثر عليه الأمر. وهذه المؤسسة ستقوم بفتح فرع لها في مدينة الداخلة لتكون منطلق لكل عملياتها تجاه القارة الإفريقية، وفي ذلك اعتراف بالطاقات المهمة اللي عند الداخلة لتكون نقطة وصل بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ولتكون قطب اقتصادي هام كما أراد ذلك جلالة الملك في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. كل هذه التطورات وهذا الموقف الواضح للولايات المتحدة كيقوي ثقة المغرب في مشروعية قضيته. قضية عادلة بالتاريخ، قضية عادلة بإرادة الساكنة، قضية عادلة بالمواقف الدولية، واليوم بدعم أصدقاء المغرب. المغرب القوي بهذا الدعم يبقى متشبث بالمسلسل الأممي. المغرب القوي بهذا الدعم يبقى متشبث بوقف إطلاق النار. المغرب القوي يبقى متشبث بالانخراط في حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ولكن بوضوح في كل نقطة. المسار الأممي له محددات وله عناصر المغرب بالنسبة للمغرب غير قابلة للتفاوض أو للنقاش، وأولها
أن هدف هذا المسلسل هو حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. المغرب مع وقف إطلاق النار، ولكن كذلك المغرب سيرد بحزم على أي تهديد أو أي مس باستقراره وبطمأنينة ساكنته. والمغرب مع دعم جهود الأمم المتحدة في إطار عناصر واضحة وفي إطار مواقف ثابتة. اليوم ما يعني هذه القنصلية الأمريكية غتكون هي القنصلية 20 في الأقاليم الجنوبية، من دول في إفريقيا، من دول في آسيا، ومن دول في أمريكا الشمالية أو في الكاريبي. وهذا كيدل على أن هذا الموقف الأمريكي هو جزء من واحد الدينامية عالمية لتأكيد مغربية الصحراء ولدعم الحكم الذاتي. 20 قنصلية، يعني في البداية كنا كنتخيلوا بأن غيكونوا 4 ولا 5 في هذه السنة، يعني لولا الكوفيد كنا نكونوا يمكن في 30 وغادي نوصلوا بفضل توجيهات جلالة الملك والثقة اللي عند المجتمع الدولي في التوجهات ديال جلالة الملك. غادي نوصلوا إلى أن الداخلة والعيون يصبحان قطبين قنصليين ودبلوماسيين هامين. المغرب سيستمر كما قلت في المسلسل الأممي وفي دعم حل دائم، ولكن المغرب كذلك يعتبر ما قامت به الولايات المتحدة هو موقف متوازن، هو موقف متواصل. وذكر بذلك السفير الأمريكي وذكر بها الصباح السفير شنكر، اللي هو موقف بدا مع إدارات من بداية هذا القرن، كلها كانت كتدعم الحكم الذاتي، وكلها كانت كتدعم الحكم الذاتي في إطار السيادة الأمريكية. ما أكده الرئيس الأمريكي في الاتفاق مع جلالة الملك هو أن هذا الإعلان اليوم أصبح واضح، أصبح صريح، وغيكون عنده تبعات عملية. I said that Morocco feels stronger in his legitimate fight for its territorial integrity. Morocco is strong because of history, because of international legality, and because of the willingness of the population. But Morocco is also strong with the support of its friends, and particularly the United States. Being strong, Morocco will continue to support the UN process to find a lasting solution to this regional dispute. And Morocco, being strong, will continue to be committed to the ceasefire and will be committed to the UN-led process based on clear principles and parameters. The process is to achieve a lasting solution based on the autonomy plan is the only basis for that solution within Moroccan sovereignty. And Morocco will support the ceasefire, but Morocco will react to any provocation. And Morocco will support the UN process and the UN umbrella as the only way to find a solution to this long-standing regional dispute. The United States consulate will be the 20th consulate in Lyon and in Dakhla, which shows that there is a global dynamic in favor of supporting Moroccan sovereignty and supporting the autonomy plan as the only way to solve this or to resolve this dispute. 20 consulates from Africa, from Asia, from North America, and from the Caribbean and South America. And we will continue this process for Dakhla and Lyon to become a real diplomatic and consular hub, linking North Africa to Sub-Saharan Africa, linking to Morocco to its African neighborhood. The US position is a balanced one, is a result of a long process which started with previous administrations. All the administrations were supporting the autonomy within Moroccan sovereignty as the only way to solve this issue. And the proclamation of the president and the agreement between the president and His Majesty is to confirm, is to make explicit this position.
So thank you again for this important step for the opening on the consulate. And I think Dakhla, Casablanca, and Rabat will be three main addresses for this genuine partnership between our two countries. Thank you again, Jennifer. Thank you, David. Thank you. شكرا معالي الوزير. وختاما لهذا الحفل تتشرف جهة الداخلة والذهب بمنح هدية تذكارية للسيد ديفيد شانكر ولسعادة السفير ديفيد فيشر وحرمه. And last but not least, the Dakhla wa Dhahab region is pleased to offer a gift to Mr. David Shankar and to Mr. and Mrs. Fisher. S'il vous plaît, les caméras. I'm done. I want a picture without it. التليفون انت شايفني؟ لا لا خرجت وحده قدام. لا لا وحده بشنو نجي انا قدامك حاجه تسلم لا نفرض عليك تكسر بلاصه. يعني كلمة من هذه الهدية اللي خصصوا اليوم، يعني شنو تقدر تقول في هذه الأجواء يعني الكل فرحان بها هنا بمدينة الداخلة؟ وهذه ديال الاسم والصفة. بالنسبة لي كلمة شاب من جهة الداخلة والذهب مستثمر. هذه هدية هي رمزية ولكن عندها واحد الاعتبارية كبيرة نظرا أنها تمثل الزي التقليدي ديال المناطق الجنوبية من المملكة. بهذه المناسبة اللي كيف ما كتشوفوا الوفد اليوم جا باش يجسد الاعتراف الأمريكي على مغربية الصحراء ويجسد إرادة الشرعية الدولية، وهذه كلها مؤشرات اللي هي مهمة وغتساعد إن شاء الله في التنمية وازدهار ديال المنطقة. وشكرا.
شكرا لك. شكرا جزيلا. شباب كمان No, we're going to linger and have lunch here. اسمح لي يا صاحبي. الله يرحم الوالد. الله يرحم الوالد. بارك الله يرحم الوالد. الله يرحم الوالد. الله يرحم الوالد. الله يرحم الوالد. قلت لك Just say otherwise. Who do you want in? Just the ambassador. Hey, he said he just talked very briefly. Just take who you need. Just take who you need. One. With Med? Yeah, please. It's okay. Thank you so much. بارك. ابقى. Sorry, We have Madame Zara, le pôle public est là. Le pôle public est là. Shankar, one picture please, if you want. National TV Okay, yeah. That's what نجلاء bringing up. شكون لعب؟ ما فين ما عدل العد بارك صور. البول بيبليك هو الاولى لا ارجع. They're ready because they seem to be. هذا كان We have no, I'm not. ماب فين ماب؟ انا ما جايين هكا. يلا لا ماب يلا ماب اش خليها سيد هذا سيد معنا هذا مول الميكرو تعمينا صاحبي. شو غادي يعمل؟ شكرا لك. ما في اللون And there are issues with جاهزين؟ سعيد. واجدين؟ C'est bon? Okay. Let's go. My name is David Fisher. I'm the United States Ambassador to the Kingdom of Morocco. And I want you to know that I'm incredibly proud to be in Dakhla today. I'm the first United States Ambassador to be in Dakhla, to be in the southern provinces. And it's an honor on behalf of my wife and I to be here. We announced the mid stages of a consulate. We think we found the right building. Our team will be here from Washington and from other parts of the world to begin the process. And I want you to know that Dakhla is part of our consulate plan, and we hopefully it should be coming soon. Okay, I want to thank you all for being here today. The enthusiasm, the welcome has been Moroccan, and I am so proud to be here. Thank you all very much.
شكرا. So are we good? This is the first visit not only of sitting U.S. ambassador to this area, but also senior government official. It's really just we are implementing the recognition by the administration. So Mabruk to all you people, to all the Moroccans, and it was really a great visit. So is it a great potential here in Dakhla and in? There's great economic potential for development and investment, of course. Of course, it's a remarkable area. Okay, thank you. everyone. Thank you. Thank you. Thank you. أنا بس طلعت. أنا بس طلعت. Body. Yeah. Get us notebook. Sorry? Oh, you're going to Davida here? Davida. Yeah. Just the loss. I'm sure she the loss. I think she does. We need to. Hey, sir, someone has it. Someone has it now. Somebody's got it? Yeah, this way. Let's go. Just your impression. Besides, I think it's just a historic and a remarkable day. Yes, she's got it. You've got it. Thank you. Yeah, I'm sorry. They're sort of rushing me out of here. Step, sir. مشاهدينا بهذه الاجواء وصلنا لنهايه البث المباشر. كنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء. داخل.